Bafethu uJustice Mbuyiseni Madlanga is the man that he thinks he is. Mosukuthe xa kufika uGeneral Senona kwavezwa into yoba uzawutestifya for 2 days, which is i-27 kaJanuwari until i-28. Yaphakama i-representative kaGeneral Senona nento ethi bona bebengazilungiselelanga for i-2 days or abaxelelwanga nge-2 days. As a result, uGeneral Senona uthathe nje ilifu elangeli-1. Kuyoba khona la mdonsidonsiswano mos between i-evidence leader plus u-representative kaGeneral Senona. Wangenelela uMadlanga wathi hayi thina sizi-commissioners nje sesithathe isigqibo soba akazuhamba apho uGeneral Senona singagqibanga ngaye. As a result akagqibanga uyabuya nakusasa. Mamelani bafethu, yazi ibinobungozi obunzulu kakhulu le relationship kaGeneral Senona noKat Madlala. Sivile mos la evidence eyayilidwe nanguGeneral Khumalo. Hayi bafethu, there is more. Kunobungqina obutsha ebeniqala ukubuva, kungenzeka babanye bebebazi, mna beniqala ukubuva ubunzulu bobubudlelwano babo bezinto abaye basherelana zona. Mamelani, mosikuvele lani ba la disbandment letter ye-PKTT uGeneral Senona wayisherela uKat Madlala akazange aphike. Unayo ke phansi kwalento ba enayo into ba hayi vele bona besherelana benoKat Madlala izinto. Yaze yavezwa into yoba for some reason uthi benishera noba yintoni eyenzekayo ezindabeni, but nje xa kujongwa i-conversations zenu eyona nto benisherelana nayo yinto nokwenza nespolisa. Mamelani, kwavela into yoba uGeneral Senona ebesherela uKat i-details ezinzulu. Ndithetha nge-personal details zabantu, i-personal details zabo-detective, ze-members ze-DPSI, i-details zo-General Nhlanhla Mkhwanazi, i-details ze-crime intelligence staff. Andithetha nge-details zamagama, ndithetha ngeefoto, ndithetha nge-ID numbers unazo uKat Madlala ezinikwa nguGeneral Senona. That is just how deep it is. Ningalibali kunala mcimbi owama-ID numbers, even aka-president wethu la kwakuthiwe uvele umcimbi woba kunama-ID ayi-3 ayevele kwi-chat ezizoKat. Kungenzeka into yoba uGeneral Senona unento kwenza nalokho. Hayi bayiphelela ngapho bafethu. Kukhona nenye into bethetheka ngongathi kukhona into i-classified information. This is even after uGeneral Senona eke watsho wathi yena into bekezishera noKat bekengagcinanga into yoba zinto ezinobunzulu kangako, of which sithetha ngomntu apha even i-details zikaneni, i-IDs, not ke ngoba sathe nake-ID numbers qha, i-IDs i-copies ze-IDs ezikaneni bekezishera uGeneral Senona ezisherela uKat Madlala. Qha ke ngoku apho endivisa ubuhlungu kakhona ne, it's when even sekeboniswa ubunzulu. Sithetha nge-head of i-Hawks apha bafethu, ndithetha ngomntu ondishoyo into yoba umcimbi wema-Poppy Act nani uyawazi, wazi kwegqitha mna futhi yena, but nje even sekeboniswa into yoba okay now that sowubona ubunzulu noburongo balento lena uyavuma into yoba lento yenzele i-inappropriate na. Uthi hayi according to yena it's just an error. The part yoburongo akaziboni burongo even nangoku. Andimazi balo tata uqhathwe yintoni, because with the evidence that has been put before him and engayidispute eyivuma into yoba umsherela uKat into eziso, umsherela uKat Madlala into eziso. Bafethu sithetha nge-classified information up ebeyidiscusswa just before bezagqiba. uGeneral Senona ebesherela uKat Madlala. Even there was a time whereby kwakukhona i-vacancy yakwa-Hawks head, I think ile position Hawks head apho kwakuthiwe khona uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi eke watsho wathi no, he's not interested, he's not going to apply. So into nje nokwenza noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi hayi bekekhawuleza ishare. Into nokwenza nje nama-political killers thasi nje basisazi, into nokwenza nje nespolisa hayi zezona zinto bekezishera noKat Madlala. Aphansi koba ngepho funingaleba ebuziwe into yoba kubo bonke abangani ubushera na kubo bonke, okanye oyena mngani ubumsherele izinto nguKat Madlala na. Even information uthe xa kebuzwa nge-information kanengi uba okay xa uzathumela, ndithetha nge-address bafethu, ndithetha nge-business address, ndithetha nge-IDs, ii-copies, information yonke nje ekaKat ekanengi unayo uKat Madlala eyifumana phi eyinikezwa nguGeneral Senona. Bafethu asikho safe, like asikho safe, and andiyiboni into yoba ukubuyela kwakhe emsebenzini kuza kwenza ntoni. I think nje because ezinye zezinto even naye ubonakala njengomntu engathi usurprise even some of i-evidence uyaqala into yoba ayithi tla namhlanje, because ezinye okwephika ke phofu imini yonke nje uyiqhuba nje uphika, ezinye akakhumbuli, makangakhumbulisi into akangazikhumbuli, and yena ungawufili ngathi uyacrucifywa. Ininzi nje into kaGeneral Senona, but nje ubunzulu balento kukhona apho esithi khona even xa bekesenda ezinye izinto eziforwardela uKat Madlala ebengarealize i-magnitude yazo. Bafethu ufuna ukungixelela into yoba ndingafumana i-document engaka
idocument ene-details zabantu. Ndithathe nje le nto ngoba ndimkhonzile lo mngani wam, lo brother wam onguKate Matlala, ndivele ndiyifowade nje kanjalo ngazange ndiyivule. Bafethu, sithetha ngomntu apha othi bekesherelwa esendelwa izinto nguKate Matlala, ezinye kwayena self uthi bekengazivuli, uqala ukudibana nazo xa ezisherelwa zii-commissioners apha, izinto ezithunyelelwe yena. Bafethu, le relationship, it was deeper than we thought. Akakwazi kaloku into yoba kube ii-details ezidiphu kangaka yena ukwazi ukusherela uKate Matlala. Mna bafethu, on the previous evidence that was led by uGeneral Khumalo kuMadlanga Commission, if niyakhumbula, into eyavela yasethusa ngula mcimbi we-IDs uba usifind out ingathi upresident wethu unama-ID ayi-3. Enye kwadilwa nomcimbi wama-chats, but if niyakhumbula kwakuthiwe ezinye izinto kuzadilwa nazo in camera. So andikhumbuli mina into yoba kwaze kwadilwa into details apho kuzatsho khona into yoba even ii-email addresses ooGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uKate Matlala ebezisherelwa nguGeneral Senona. Abafethu, ebezawubulalisa abantu uGeneral Senona. Ndithetha nge-head of i-Hawks apha. Hayi bafethu, angeke. This was deeper than we thought. Phofu ke ndimthandile unto, like uba frustrated ndaiva ucommissioner baloyi namhlanje esithi no general, no general. Hayi ndambalela uba hayi uzathi uno wesithathu, hayi umbizile uno namhlanje into yoba nje ayikho le nto. Phofu ke laa mcimbi welaa gama lika-nonsensical awulibizile uJudge Madlanga namhlanje, elaa gama lika-nonsensical awulitshile uba nje le ayisiginyisi nje mathe ncam. It's not normal, it's not possible into yoba umntu angakuthumelela into uhleli naye ungayazi le nto akakuthumelele yona uba ingantoni. Kwezinye meetings nje zabo okanye ezinye izinto bebezixoxa hayi akafuni ukuzithetha because they were too personal, they were khona lapho beke wathetha khona nabo traditional, I think traditional healer okanye intoni nje uba no, that is too private, I choose or I prefer not to discuss this here. Uzixelele nje into yoba yena uzothetha akafuna ukuyithetha, akangafuni ukuyithetha, akazoyiphendula nje apha, not really being aware into yoba even umsebenzi wakhe it's a jeopardy. It's not normal. Bafethu, uyabona kuthe xa kufika kula mcimbi we-classified information into yoba kune-classified information akayishere noKate Matlala. Hayi madoda, umqolo wami ndendabalekelo imbovane, yazazi imbovane xa sikambe emqolo. Ndathi mna kanti ithina le nto kona I knew into yoba they've got this relationship and kukhona i-evidence ekhona, but ungaba ngaba le evidence ifaki information engako. Ndithetha ngee-addresses zabantu. Hayi bafethu, before ndiyilibala, kukhona nalapho kukhona i-business okanye into nokwenza nominister Senzo Mchunu akayishere yena uGeneral Senona benoKate Matlala abasherelene into nokwenzana nominister Senzo Mchunu. Hayi bafethu, this thing is deep. And yes, but in the South Africans, you are on your own. If you thought that you are safe and depend kwi-security cluster yenu, hayi bafethu, security cluster yenu kusonje. Kube ke kukhona nalapho beke phantsi kwale behavior yakhe koGeneral Senona kukho ngoba abasaphathananga kakuhle xa ngabajonga nje ubaqwalasele yena no evidence lithi abasaphathananga kakuhle. Kukhona ke nalapho uJudge Madlanga ewangelelela khona phantsi koba ndiyanibona into yoba xa ekubuza into uba ibhithi kubona, I think agitated or something like that, bazamile nje nale ukuyikorekisha. Hayi ke niyamazi uKhumalo. Phofu uKhumalo apha wathi khona ucela uba angacrucify. Awuzamcrucify uKhumalo, ambeke koneni uKhumalo, mbone nje emnyikinyela nje ngenhloko into yoba yava ndazi lona nakusasa kuseselilanga kusesesithi naye juqu. Oyini bafethu, ukubeka i-safety yethu engcuphekweni nje. Phansi koba ningalibalanga ke besikathanda ndithi besikezimuncula uneza date ezingaliyo kumane kubuyelwa kuzo. Mosuthe yena from nge-5 kaMatshi wasekezama ukuthi azisuse kancinci kuKate Matlala, but ndinixelela into bi-evidence batshilo bathi it proves the opposite, because even ngo-April kukhona apho kunguye umuntu beke initiate meetings noKate apho kunguye othi masiyodibana kulaa ndawo yethu. Kunguye njengoba sithi nje bekezama uku-avoid uKate efuna ukuzikhipha kuKate, bekezifaka deep kuKate Matlala. Highly personal information, which in a different context you are precluded by the Protection of Personal Information Act from distributing further. But you've shared it with Mr. Matlala. Mr. Nangi's business address, somewhere you've got Ekurhuleni City bills for electricity or rates and taxes of Mr. Nangi. So you've really put his personal information
And you say you didn't know whether Mr. Matlala knew him and knew that he lived in the estate. So you've shared seriously personal information. You're a police officer. You've come into access to seriously personal information. You share it with a person who is accused of serious criminal conduct, and you don't seem to think, at best, there was a lack of judgment if it wasn't deliberate. You don't seem to sit there and say, well, yeah, now I see I shouldn't have done this. You're making it appear it's all benign, it was nothing. And yet again, I find it very difficult to accept that there is an innocent explanation behind you sharing this bundle. It's this big. Just to give you context, that there is a benign, innocent explanation behind you sharing all of this information of Mr. Nangi and I think Stephanie Brites, somebody, with Mr. Matlala. And I think it's much more sinister than you are prepared to share with us. Do you have any comment to that? Commissioners, when I send the affidavit to Mr. Matlala, I never realized that this whole other attachments here until they were presented to me by the Commission. But I've now taken note, the magnitude of this. I've now taken note. But I've never realized that this document is having so large documents. Mm. So I see what happened. I see what this has caused in terms of these people's particulars and everything. But I understand where the Commissioner is coming from. Thank you, General. Would you? Circumstances where you know that DPCR is investigating, do you now accept that that was wrong? You should not have done that. I am saying, when I sent the affidavit, I didn't realize the magnitude of this document. I only read the affidavit and sent it. Not that it is wrong of me sending it, but I've realized now when the Commission has given me this document, that this document is too huge, it contains this type of information. When you show me, because I see here there is one, as you indicated, Commissioner, 3 ID numbers. Commissioner says 4, it's 3, Commissioner. Which the first page, page 60? No, you don't need to go there. Remember, my focus was details of police officers. At least 2 of them are doctorate of biology officers. On page 66. So look at the last colonel and their name. You'll see that they are with DPCI, KZN. Correct. And then the second one is the captain. You'll see that they are with DPCI, KZN. Correct, Commissioner. You see that. And then you've got subs detectives. And then you've got crime intelligence people whose ID numbers you have identified. Do you see that? I see that, yes. Commissioner. And that is wrong. But the ID number on this page are 2. Is that one of anti-kidnapping unit? Please don't mention the names. Just accept Okay. the principle that it is wrong to share with Mr. Matlala
personal details of police officers and DPCI officers. That's all I'm putting to you. Not how many ID numbers are there. We can see that there are ID numbers there. In some places, the ID numbers are not there. But you have shared personal details of your subordinates, DPCI, KZN people. You've shared details of General Mkwanazi and his office and email address. You've shared details of crime intelligence officers, including their ID numbers, in circumstances where you know that Matala is under investigation by the very same institutions. Commissioner, I said in my response that when I read the affidavit, and based on that, I didn't realize the magnitude and the volume of this document. So I only forwarded it. Now you realize the magnitude. I said I realized after I received this document from the Commission. General, when you say you received this document from the Commission, you accept that these are the documents that you sent. Look, I mean, we get this from you. You sent this long list of documents, right? I sent it, I agree. Okay. But I do not, Commissioner, have a capacity or in terms of the problems of my gadget to retrieve it for myself to come here. So after, when the commission was established, I got what transpired there from the commission in order for me to come in. So when you received it from us, you realized that what you did was wrong? Not wrong, but I didn't realize the magnitude of this document by the time I sent it. You didn't realize the magnitude of the document? Yeah, I never Meaning thought this the document... size. Meaning the size? The size and some of the documents, because I only read, as I've earlier indicated, the affidavit. It caught my eye there with the address, then I sent it. So I never realized the magnitude of this document and other documents that have been attached. But that is my response, Commissioners. But you realized when you looked at it again that what you did was wrong, because as you said to me earlier when I asked you about this, you said that there are a number of annexures to this. So you know that there were annexures to the affidavit. I wouldn't accept the part of wrongfulness from my side, but it might be an oversight for not reading the entire document before I send it. See, this is why I asked you about top secret security clearance. The commissioners intervened with where I was going, because the attachments contain a great deal of information that's confidential, that's personal. They're personal photographs in those annexures. And for somebody in your position, with top secret security clearance, you are required to handle state documents with care. Isn't that so? The state documents with care, correct? Yes. So these documents contain information, as we've already gone through, we don't need to repeat it now, that is information that is part of a docket. It is SAP's information, including other people's personal information, and you forwarded it without looking at all of that, and that was improper. Hence, I'm saying it was an error that I only read the affidavit and sent it.